Hello everyone, we have started a new 35-day marathon on grammar. Our main focus will be on subordinate clauses and working with verbs. Personally, this topic constantly led to errors for me, because keeping track of moving the verb to the correct place during a conversation was quite difficult. I don't know about you, but over time you begin to feel where to put it, because when it's out of place, it looms like a pirate flag on the horizon. I watched a lot of videos, took a lot of courses, and came to the conclusion that grammar is absorbed quite fluidly and quickly with a small amount of information for each structure. Accordingly, our brain is simply unable to quickly memorize a large volume of material, and without long practice, it is unrealistic to use these rules in daily life. It's just like sitting in a car and trying to remember which pedal to press first. And for people still driving a manual, the problem with shifting gears can grow to global proportions. And this occurred only by a large number of hours spent behind the wheel. I read somewhere that a person, depending on their abilities, needs from 30 to 50 repetitions of a word, phrase, or rule for it to enter their daily usage. Therefore, I will focus here on practicing one structure at a time with plenty of use in various construction. I tentatively plan to make 35 lessons, but I'm not ready to give an exact number yet, and it's often impossible to take everything into account at the beginning of the journey. I hope that this will be interesting and useful for you, and will help lead all of us to our main goal, namely passing the B2 exam in German. The variations of the exams themselves may differ, but the base is practically the same for all. Well then, let's go. Godspeed. So let's start. What is a subordinate clause or a Nebensatz? Nebensatz cannot stand alone as a complete sentence. It depends of main clause, Hauptsatz, and it is always separated by a comma. Its job is to add extra information and give a reason for the main clause. Now we are plan looking into various of combination of this subordinate clause with main clause. The biggest difference from a main clause is where you put the conjugated verb. In a main clause, the conjugated verb is always in position 2. In a subordinate clause, the connector word throws the conjugated verb to the very end of the sentence. This is called the verb frame. Here we have first example. Unser Hauptsatz steht auf erster Platz und unser Nebensatz auf zweiter Platz. Es ist ein Fakt, dass die Erdbevölkerung digital vernetzt ist. Der Ratgeber erwähnt, dass die Gesprächsrunde sehr wichtig ist. We can see that the action verb rolls all the way to the end. The basic formula is Subject, Wert, andere Information, das. Subject, andere, Verb. Mir ist aufgefallen, dass dieser Schauspieler sehr extravertiert wirkt. Ich glaube, dass gute Freunde oft denselben Geschmack haben. Die Auswertung zeigt, dass unsere Kollegen sehr hilfsbereit sind. It is second example. We can start the whole sentence with the subordinated clause. The entire das block acts as position 1, so the main clause verb follows immediately after the comma. Dass die Erdbevölkerung digital vernetzt ist ein Fakt. Dass die Gesprächsrunde sehr wichtig ist, erwähnt der Ratgeber. Hier ist Formula for flipped sentences oder Inversion. Das, Subject, andere Information, Verb, Verb, Subject, andere Information. Dass dieser Schauspieler sehr extravertiert wirkt, ist mir aufgefallen. Dass gute Freunde oft denselben Geschmack haben, glaube ich.
Dass unsere Kollegen sehr hilfsbereit sind, zeigt die Auswertung. Jeder Teenager weiß, dass man soziale Kontakte pflegen muss. Dass man soziale Kontakte pflegen muss, weiß jeder Teenager. Ich vermute, dass wir uns bald aus den Augen verlieren. Dass wir uns bald aus den Augen verlieren, vermute ich. Infinitiv plus Modalverb. Der Komiker meint, dass wir schnell neue Freundschaft schließen können. Dass wir schnell neue Freundschaft schließen können, meint der Comic. Das Team bemerkt, dass wir diese Daten gründlich auswerten müssen. Dass wir diese Daten gründlich auswerten müssen, bemerkt das Team. Tour 1, Future Tense, Infinitive plus werden. Ich bin sicher, dass der extravierte Schauspieler diese außergewöhnliche Sportart auswählen wird. Dass der extravierte Schauspieler diese außergewöhnliche Sportart auswählen wird, bin ich sicher. Perfekt. Partizip 2 plus Hilfsverb. Ich finde, dass das Team die aktuelle Umfrage sehr übersichtlich gestaltet hat. Dass das Team die aktuelle Umfrage sehr übersichtlich gestaltet hat, finde ich. Es ist wichtig, dass die Partner in ihrer Beziehungen immer rücksichtsvoll gewesen sind. Dass die Partner in ihren Beziehungen immer rücksichtsvoll gewesen sind, ist wichtig. Partizip 2 plus werden, Passiv. Die Präsentation zeigt, dass diese risikofreudige Sportart auf der Folie genau beschrieben wird. Dass diese risikofreudige Sportart auf der Folie genau beschrieben wird, zeigt die Präsentation. Es ist notwendig, dass große Verwirrung durch eine klare Ankündigung vermeiden wird. Dass große Verwirrung durch eine klare Ankündigung vermeiden wird, ist notwendig. Partizip 2 plus werden plus Modalwort Passiv. This is used when something must or can be done. Die Auswertung zeigt, dass alle wichtigen Daten in Unternehmen gründlich erfasst werden müssen. Dass alle wichtigen Daten im Unternehmen gründlich erfasst werden müssen, zeigt die Auswertung. Der Doppelinfinitiv in Nebensatz. Hilfsverb haben plus Vollverb Infinitiv plus Modalverb Infinitiv. Es ist schon, dass dieser neue Lebensabschnitt für große Dankbarkeit hat sorgen können. Dass dieser neue Lebensabschnitt für große Dankbarkeit hat sorgen können, ist schon. Der Doppelinfinitiv im Nebensatz. Hilfsverb haben, Vollverb Infinitiv plus lassen oder sehen oder hören in Infinitiv. Es ist bewiesen, dass die Abteilungsleiter uns dieses Projekt selbstständig hat anvertraut lassen. Dass der Abteilungsleiter uns dieses Projekt selbstständig hat anvertrauen lassen, ist bewiesen. And to top it all off, we'll finish today's session with a set of useful phrases and expressions on this topic. It is precisely thanks to having these building blocks in your vocabulary that your speech will eventually become natural and fluent, as you won't need to piece together a large number of individual words while frantically trying to put them in the right case with the correct ending. Making friends and maintaining contacts, Freundschaften schließen und Kontakte pflegen, neue Freundschaften im Alltag schließen, soziale Kontakte regelmäßig pflegen, alte Schulfreunde aus den Augen verlieren, gemeinsam wichtige Neuigkeiten austauschen. Character Traits and Trust, Charaktereigenschaften und Vertrauen, sich zu 100% auf jemanden verlassen, einem treuen Freund ein Geheimnis anvertrauen, in einer engen Beziehung rücksichtsvoll sein, als hilfsbereiter Mensch im Leben gelten. Digital Networking and Communication, digitale Vernetzung und Kommunikation. Mit der gesamten Erdbevölkerung digital vernetzt sein, ein unerwartetes Missverständnis schnell aufklären, aktive Nutzer von sozialen Netzwerken bleiben, eine spannende Gesprächsrunde im Internet verfolgen.
Analysis and Perception, Analysen und Wahrnehmung, die gesammelten Daten gründlich auswerten, eine übersichtliche Umfrage zum Thema gestalten, als extrovertierter Mensch auf andere wirken, einen nützlichen Ratgeber über Beziehungen lesen. That's it for day one. We've successfully covered another structure and you are now one step closer to taming those German verbs. Remember the manual gearbox rule. You can't learn to drive just by watching. Now it's time to take the wheel yourself. By the way, you can download today's presentation slides in the comments section below to keep them handy. To start driving right now, let's do a quick drill. Write your own German sentence using the das structure in the comments below. It is quick breakdown help you. Please give this video a thumbs up and subscribe to the channel so you don't miss tomorrow's structure. Now complete the rest of the practice exercises, get those repetitions in, and I'll see you behind the wheel tomorrow. Keep pushing, stay motivated, and see you next time.